Na mtazamaji, hujambo popote ulipo, umetimu wakati wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47. Tuko na taarifa tumbe nzima, lakini mwanzo wacha nikupe yaliyomo. Kufikia saizi hatujapata mteja hata mmoja kwa sababu stima inapoenda wateja wengi hupotea. Wakenya wakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya umeme kupotea kote nchini. Na hakika itapita, lakini tunataka ipite kama kila mtu amepata nafasi na kila mtu ambao ana wasiwasi ama twashishi tuzisikize, tujibu haya maswali. Maseneta watoa maoni yao kuhusu mswada ambao unatarajiwa kuongeza joto la siasa nchini. Na vilevile katika taarifa zetu tutakujuza jinsi wabunge Linturi na mwenzake Onyonka wamepata afueni mahakamani. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Faith Mwikamba, wakwetu wananiita Joash Onsare. Wakenya wameelezea ghadhabu yao kutokana na ukosefu wa umeme siku nzima mapema leo. Shughuli zilisitishwa katika maeneo mengi ya nchi kufuatia kuanguka kwa mnara wa umeme katika vituo vya usambazaji umeme vya Kiambere, Embakasi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Andrin Kilemi, wengi wa wafanya biashara wamesema wanakadiria hasara kubwa kutokana na hali hiyo. Kwa takriban saa 6 taifa lilishuhudia giza kutokana na hitilafu ya umeme iliyosababishwa na kuanguka kwa minara ya umeme katika vituo vya Kiambere na Embakasi. Kupitia taarifa, kampuni ya usambazaji umeme nchini Kenya Power ilisikitikia swala hilo, ikiwasihi wananchi kuwa wenye subra huku juhudi za kurejesha nishati ya umeme zikiendelea. Wafanyabiashara katika sekta tofauti aidha wamelalamikia ukosefu wa umeme mchana kutwa. Katika kaunti ya Nandi, wahudumu wa mikahawa walilalamikia kuharibika kwa vyakula pamoja na ukosefu wa wateja. Stima inapoenda wateja wengi hupotea na vyakula vyetu huwa tunatumia stima kwa muda kutengeneza. Sasa kwa saizi tumeenda hasara zaidi ya shilingi 10,000-15,000 hivi. We've had to do with cold showers, that is for our guests, because you know it's very hard to have a generator with the capacity to warm water unless you have the solar panels. Katika kaunti ya Kitale, wahudumu katika maeneo ya Cyber Cafe walisalia bila kutoa huduma zozote, huku wakinyooshea kampuni ya usambazaji umeme kidole cha lawama kwa hasara waliokadiria. Customer wenye walikuwa wamekuja hiyo time kwa Cyber wote wakarudi. Pesa bado tumepoteza. Hii CCTVs sasa mtu haizi toka nje kwa sababu unaogopa kuwe na theft. Plus charging of phones, customers require maybe chargers. Aidha, kufikia majira ya saa 10 jioni, kampuni ya Kenya Power ilitangaza kurejeshwa kwa nguvu za umeme katika maeneo mengi nchini. Hata hivyo, Wakenya wamesema wakati umewadia wa kuzipa sekta za kibinafsi nafasi ya kusambaza na kuwapa umeme ili kuondoa hali ya kampuni moja kusambaza na kutoa umeme kwa Wakenya. The monopoly from Kenya Power should be done with. We should allow private power firms to shape the market. Let the supply and demand be the leading factor which should be considered in power supply. Actually, these outages are too much. Mwaka wa 2020, taifa lilishuhudia hitilafu sawa na ya leo ambapo minara ya umeme ya vituo vya Olkaria ilianguka. Andrin Kilemi, TV47. Na mtazamaji, kwingineko, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amewaahidi Wakenya hazina ya vijana ambayo itawawezesha kuchukua mikopo kutoka kwa serikali bila kurudisha iwapo atachaguliwa kuwa rais mwezi Agosti mwaka huu. Odinga amesema haya alipokutana na vijana kutoka kaunti ya Kiambu walioonyesha azma yao ya kumuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mike Kagwongo alihudhuria kikao hicho na hii hapa taarifa yake. Huku uchaguzi mkuu unapokaribia, kila mwamba ngoma anazidi kuvuta ngozi upande wake.
katika juhudi za kusaka uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya kwenye mapendekezo ya kubadilisha katiba kupitia BBI yaliyotupiliwa mbali na mahakama kuu. Serikali ilikuwa imependekeza kuweka hazina ya mikopo kwa vijana ambayo wasingehitajika kulipa hadi kutamatika kwa kipindi cha miaka 7. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga akishikilia kuwa iwapo atapewa fursa ya kuongoza taifa mwezi Agosti mwaka huu, serikali yake itafanikisha uwepo wa hazina hiyo kuwafaa vijana. And also give them access to capital, so that they can be able to stage their businesses. And that's why we talked of creating a fund for the youth, where they can be able to borrow money and they don't have to repay until after 7 years. When those businesses have taken off, that is when they will be required to begin to repay. Odinga amekutana na vijana kutoka kaunti ya Kiambu waliowataka kuwekeza pakubwa katika sekta ya kibinafsi iwapo wana ari ya kubadilisha maisha yao ya usoni. The private sector is now the biggest employer there. And people are paid much more money in private sector. So I've been telling our people, if you want to make money and become rich, don't go to the public sector. Public sector, you go there to serve. You don't go there to become rich. Anasema sekta ya kibinafsi nchini na takriban nafasi 70,000 za kazi zilizo wazi, na hivyo pana haja ya serikali kuimarisha mandhari ya viwanda ili kufanikisha uwekezaji. This country needs a third liberation. We have had the first liberation that brought independence to our country. Then the second liberation that gave us a new constitution. Now the third and final liberation is that of the economy. The economic liberation of our country. We have been shown data repeatedly that these young people care about two things mainly. Number one is unemployment. It is very important for you people, the work you are doing for Baba, and I know he will appreciate your effort. Baba does not cheat like other people who told us, kwanza mtapata laptop. Vijana hawa ambao ni wanafunzi wa vyuo mbalimbali wameahidi kutembea na Odinga ili kuhakikisha kuwa wanapata uungwaji mkono katika kaunti ya Kiambu. We have formed sort of a caucus where we try to accumulate or rather bring together our numbers, especially in this campaign period. When we learn the liberation journey that Baba has led for the young people, then we can be able to emulate and our decisions can be informed. Ama ni aje vijana. Na huku taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti, kinara wa ODM Raila Odinga amezidi kuahidi wa Kenya kwamba serikali yake itaziba nyufa zote ambazo zinatumika kwa sasa kufanya ufisadi ili aweze kupata hela zitakazofanikisha miradi yake. Mike Kagongo, TV 47, Nairobi. Mtazamaji, kutoka kaunti ya Kiambu tuelekee kaunti ya Nakuru. Seneta wa Meru Mithika Linturi ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 pesa taslim au dhamana ya shilingi milioni 5. Linturi amekuwa kizimbani kutoka mwishoni mwa wiki jana. Ebu sasa tupate taarifa hiyo. Seneta wa Meru Mithika Linturi alifikishwa mbele ya hakimu mkuu Nyaloti katika mahakama ya Nakuru kujibu mashtaka ya uchochezi, na mahakama ikamwachilia huru kwa dhamana ya shilingi milioni 5 au pesa taslim ya shilingi milioni 2. The respondent is granted a conditional bond of Kenya shillings 5 million with one surety of a similar amount. In the alternative, cash bail of Kenya shillings 2 million. The respondent to report at the CID headquarters once a week. The respondent's free speech rights are limited, that he should not make any comments on the case under investigations, he should not conduct any witnesses, and he should not intimidate any of the witnesses, whether potential or imagined. The respondent should not conduct any of the witnesses either through proxy or personally, and this is the ruling of the court.
Linturi alifikishwa mbele ya mahakama ya Nakuru kujibu mashtaka yanayomkabili ya kutoa semi za chuki katika mkutano wa kisiasa mjini Eldoret ambao ulikuwa unahudhuriwa na naibu wa rais William Ruto na wanasiasa wanaounga mkono chama cha UDA. Nyinyi mnakubali ya kwamba tuwe watu wa demokrasia? Kadhalika, siasa za mirengo zimeingizwa katika suala hilo, huku wanasiasa kutoka kaunti ya Nakuru wakisema naibu wa rais William Ruto hakustahili kutoa msamaha kwa niaba ya Seneta Mithika, wakisema halikuwa na nia njema kwani haukutoka kwa wakati uliofaa. Nakumbuka 2007 hiyo ndio ilileta mambo ya vita, na sisi kama wakaji wa hapa Nakuru tunasema tunaikemea kabisa. Tukarudi tukaangalia jana makamu wa rais akisema kuwa ako na apology, ameapologize, ati Linturi ameapologize. Lakini ukiangalia pale kwenye jukwaa hile, wakati Linturi alipomaliza kuongea, alienda akamsalamia, akamkumbatia, akampiga, akamgonga kwa mgongo. Hiyo ni kumaanisha kuwa yeye alikubaliana kabisa na matamshi yale. We want him to come out very clear and advise his people that should not happen at all. We are telling our people they should vote whichever way they want to vote. They should not be intimidated by anyone. Sisi kama viongozi, na ili tuweze kukanya wale wengine ambao wako na mtindo wa kutamka matamshi ya uchochezi, tukionelea ni vyema Linturi na wale wengine wote ambao wameongea matamshi kama haya wakatazwe kuwania viti katika sehemu zao. Chichi Josephine, runinga TV 47 Nakuru. Mtazamaji, tukisonga mbele, hatimaye mswada tata wa vyama vya kisiasa umewasilishwa katika bunge la Seneti hii leo na sasa unatarajiwa kuwasilishwa kwa umma kutoa maoni yao kwenye kamati ya sheria na haki kwenye bunge hilo. Hayo yakijiri, uongozi wa Seneti sawa na maseneta wamewahakikishia Wakenya kuwa patakuwepo na majadiliano ya amani na maelewano tofauti na bunge la kitaifa. Baada ya mswada tata wa vyama vya kisiasa kuwasilishwa katika bunge la Seneti kwa mara ya kwanza, sasa mswada huo unatarajiwa kupelekwa kwa umma kupitia kamati ya bunge la Seneti kuhusu sheria, ambapo Wakenya watatoa maoni yao. Ya kamati ya Seneti watoe maoni, na hiyo watapata muda ya kutosha kutoa hizo maoni. Hataki ionekane ya kwamba wananchi na wale washikadau wengine ambao wanaweza kuwa na maoni, isionekane ya kwamba hawakupatiwa nafasi, na si nafasi tu, wamepata nafasi ya kutosha. So we hope that the amendments will be reasonable within the scope of the form of the bill, so that if you want to amend, you normally would want to amend by either deleting a line here or adding something here and things like that. That's what we want to see. We want to see a mature debate on that. Every amendment will be subjected to a vote. And so eventually it's the vote that counts. Mwenyekiti wa kamati ya sheria na haki Seneta Okongo Omogeni ameshikilia kuwa kamati yake itakuwa na siku 2 za kupokea maoni ya washikadau mbalimbali na baadaye kutengeneza ripoti ambayo watawasilisha rasmi mbele ya bunge hilo la Seneti ili kujadiliwa kabla ya kupitishwa kwa mswada huo. Well, you know the procedure that is there in the Constitution is that when you receive a bill from the National Assembly, the Senate has 3 options. It can agree with the bill as it is and pass it as it is. The Constitution also allows any senator to propose an amendment as long as you have the numbers, but if you don't have the numbers, then that amendment will fail and the bill will pass as it is. Tofauti na ilivyokuwa katika bunge la kitaifa, Seneti na maseneta wameshikilia kuwa watajadili mswada huo pasi vurugu zozote, japo huenda cheche zikashuhudiwa. Na hakika itapita, lakini tunataka ipite kama kila mtu amepata nafasi, na kila mtu ambao ana wasiwasi ama twashishi tuzisikize, tujibu haya maswali, na najua ya kwamba tutaweza kuipitisha na tuitumie katika hii kura ya mwaka huu. As much as possible, if it were possible and the Senate can agree, this is the kind of bill that should just be allowed to, supported.
should be supported and without amendments, so that you know, quickly it's required for purposes of this election. It is important for the purpose of this election. Considering what happened in the National Assembly, the Republic is waiting, because what happened in the National Assembly did not give an opportunity for debate of the issues. Kenyans are still even wondering why are these people bickering over this bill. I hope, Mr. Speaker, the public participation process will be so thorough, give Kenyans an opportunity, and then when we come back here, we have a debate that is going to give confidence to the people of Kenya. 100 million, I vote yes. Mswada wa marekebisho vyama vya kisiasa ukiwa umewasilishwa katika bunge la Seneti na tayari ukawekwa mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu sheria. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo mswada huu utapitishwa bila mabadiliko yoyote. Elizabeth Mutuko, TV47 Nairobi. Na mtazamaji, taarifa yake Elizabeth Mutuko ndo taarifa ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Nikirejea takuwa nasoma jumbe zako kwenye 22047 na vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hivyo basi zidi kuganda na TV47. You are watching TV47, the home of untold stories. Hello and welcome to TV47 Wildlife. I am your host, Sandra Wahito. And this show lets you see the beautiful wildlife varieties and nature we have in our magical country right from your couch. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. As entities re-strategize, as you set your resolutions, as you plan for a great year ahead, we at Morning Cafe stay true to the call. We make sure that we get you ahead so you can always stay ahead. Looking for ways to make cash this January? Well, look no further. The Grind is here to ensure you have all the information you need. We bring you exciting successful stories of various entrepreneurs. A typical Kenyan want results. You know, their mind are result-based. They want affordability and results. And how they managed to make it in the business industry. The beauty about the whole thing is, apart from the challenges, you experience the challenges. The moment you get a breakthrough in the challenges, you're good to go, like you're learning every single day. Join Violet Njoki every Monday at 7:30 p.m. on The Grind. In a world of stereotypes, we amplify. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Tuelekee ukanda wa Pwani. Kamati ya kitaaluma ya kitaalam kuradhi ya utekelezaji wa maendeleo ya taifa ikiongozwa na Katibu Mkuu Karanja Kibicho wameanza ziara ya kukagua miradi inayoendelea chini ya serikali kuu katika ukanda wa Pwani. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa barabara tofauti. Mwanahabari wetu Patronila Goren anatuarifu zaidi jinamizi barabarani kule katika eneo hilo la
ukanda wa Pwani. Ni ziara ambayo imewaleta pamoja makatibu kutoka idara kadhaa za serikali kuzuru maeneo ya Kilifi, Kwale na Mombasa kukagua hali halisi ya miundombinu. Tuko hapa kama ile kikundi ya makatibu wakuu yenye imeundwa na rais kuja kuangalia projects zake zile zinaendelea kwa nchi hii. Tuko vikundi vinne leo, kuna kikundi ingine iko Kwale, kuna kikundi ingine iko Kilifi na ingine na sisi pia tumekuja hapa. Akizungumza na wanahabari baada ya kukagua ujenzi wa eneo la pili la kuhifadhi makasha katika bandari ya Mombasa, Kibicho amesema kuwa mradi huo utasaidia pakubwa kuimarisha biashara nchini. Kuna mjengo inaendelea hapa, container terminal number 2. Tukaenda tukai-appreciate ndio tuone vile inaendelea. Tumekubali ni program imefanywa kwa reclaimed waters. Tukakubali pia ni program yenye itaisha kwa wakati unaofaa. Wakati huo huo, bandari hiyo ilikuwa ikipokea vifaa vipya vya upakuaji shehena ambavyo vinatarajiwa kuimarisha utendakazi bandarini. It's a modern equipment and it can be able to handle ships that are having 18 containers abreast, and this will improve the productivity of the port of Mombasa, and this is in line with the Vision 2030. Aidha, Kibicho ametupilia mbali madai kuwa utovu wa usalama unaoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya Lamu utaathiri maendeleo, huku akisema kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha usalama unaimarishwa. We have declared Lamu part of it as an operation area. I won't stand here and start discussing the operation because it's active. And we did that because we realized there is a very well orchestrated program by whoever the perpetrators are to continue sporadic attack on the innocent people in Lamu. And that is why we decided to take a very decisive action. If you pay attention to the security operation going on there, it's massive, and we expect in a very short time Lamu will be very calm. Kikosi hicho kitazuru barabara ya Mariakani, Jomvu, daraja la Makupa, barabara ya Mwacha Kibundani, ujenzi wa shule ya Mama Ngina, kampuni ya samaki ya Liwatoni na miradi mingineyo kwa siku zijazo. Baada ya ziara hii na kukamilika kwa miradi inayoendelea katika kanda ya Pwani, uchumi wa eneo hili unatarajiwa kuimarika maradufu. Patronila Goren, Runinga TV 47, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, sasa nikutoe humu nchini nikupeleke katika taifa jirani la Tanzania. Watu 14 wakiwemo waandishi 6 wa habari wamefariki dunia kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika taifa jirani la Tanzania. Ajali hiyo ilitokea baada ya gari la waandishi wa habari lililokuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza kugongana na gari la abiria katika eneo la Nyamikola, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu. Rais Samia Suluhu ametoa ujumbe wa risala za rambirambi kwa familia na jamii zilizoathirika. Kupitia akaunti yake ya mtandao wa Twitter, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesikitikia mauti ya Watanzania 14 wakiwamo waandishi 6 wa habari. Kwenye risala zake za rambirambi, Rais Samia ametaja kushtushwa na vifo vya 14 hao vilivyotokea leo asubuhi baada ya gari lililokuwa katika msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza kugongana na daladala. Rais Samia ameziliwaza familia za waliofiwa, wanahabari wa Tanzania na kuwatakia majeruhi nafuu ya haraka. Gari hilo la waandishi wa habari linasemekana kuwa lilikuwa likisonga mwendo wa kasi sana kabla ya ajali hiyo kutokea, ambapo liligongana ana kwa ana na daladala kabla ya kubingiria mara kadhaa. Wanahabari hao walikuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza kwenye safari ya kukagua miradi ya serikali eneo la Ukerewe. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Busega, wanahabari 4 na watu wengine 6 walikufa papo hapo, huku majeruhi 3 wakiaga dunia baada ya kufikishwa hospitalini. Daladala iliyogongana na gari la waandishi wa habari inasemekana kubeba abiria 20. Waandishi wa habari walioangamia wametambulika kama Johari Shani kutoka kituo cha habari cha Uhuru, Husna Mlanzi kutoka kituo cha ITV, Van Charles kutoka kituo cha Icon, Anthony Chua kutoka kituo cha Habari Leo, Abel Ngapemba ambaye ni ofisa habari wa mkoa wa Mwanza, Steven Musengi ambaye ni ofisa habari wa Ukerewe na dereva wa gari hilo Paul Silenga. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi.